Usage of the conjunctions что and чтобы in a complex sentence. After the verbs сказать, написать, передать, сообщить, the conjunction что. When the speaker just wants to give information only. Я сказал, что Виктор позвонил мне сегодня. Я написала, что ты уже ушел. The conjunction чтобы. When the speaker wants to express a wish, command or request. Я сказала Виктору, чтобы он позвонил мне сегодня. Please pay attention if you use the conjunction чтобы. The verb after this conjunction we use in the past tense. Позвонил. Я сказала Виктору, чтобы он позвонил мне сегодня. After the verbs хотеть, желать, просить, требовать, советовать, приказывать. Use the conjunction чтобы. Only. Я желаю тебе, чтобы ты хорошо сдал экзамен. After all these verbs, except the verb хотеть, we can omit the conjunction чтобы. In such cases, the verb after the verbs просить, желать, советовать, etc. should be in the infinitive form. Я желаю тебе, чтобы ты хорошо сдал экзамен. Я желаю тебе хорошо сдать экзамен. Any questions? Leave them below this video.